Hallo Leute und willkommen zurück in einer weiteren Folge Genshin Impact. Wir haben hier letzte Folge aufgehört und wir machen natürlich jetzt auch weiter. Let's go, würde ich sagen. Ja, das Königreich der Nacht, also der Abyss. Bin mal gespannt, was uns jetzt noch alles zu erwarten wird, aber ich glaube, wir sind hier nicht mehr lange. Auf jeden Fall ist hier sehr viel Dunkelheit und Leere und keine Ahnung, was noch alles hier sein sollte. Tor der Wiedergeburt, wieder erreicht. Okay, das sieht jetzt sehr faszinierend aus. Bin auf jeden Fall gespannt, Leute. Bin jetzt sowieso richtig gespannt, was uns jetzt noch alles zu erwarten wird. Vor allem muss man überlegen, es sind halt wirklich nur noch, wenn man actually darüber nachdenkt, hier 6 Tage. Oh, ich habe wieder 1606, ich habe genau 1666. Ist ja geil. Was ich gerade so merke, ich glaube, wir haben nächsten Monat, ne? Ja, haben wir. Hallo der. Nehme ich gerne an alles. Mehr Erziehung. Wunderbar. Haben wir noch mehr Erziehung, Leute. Perfekt. Also es läuft auf mir ganz gut. Ihr merkt aber auch gerade, Leute, meine Erziehung ist nicht höher geworden in der Zeit, wo wir Aufnahmen gemacht haben, weil ich einfach nicht die Zeit hatte, wirklich auch Genshin zu spielen. Halt, wie gesagt, in der letzten Folge viel privat leider auch was zu tun und arbeitstechnisch ist es halt momentan ein bisschen schwer. Das wird sich leider im laufenden nächsten Woche auch nicht ändern, sondern erst ab 14. wird es wieder ein bisschen angenehmer. Das Gute ist, wie gesagt, Leute, Equipment ist auch schon auf dem Weg, ist bestellt. Da kann es passieren, aber wird auf jeden Fall das nicht passieren, dass da eine kleine Pause ist. Das wird nicht passieren, alles gut. Aber ich möchte meinen PC einfach mal jetzt ein bisschen auftunen mit neuen Headset, Tastatur, vielleicht noch einen weiteren Bildschirm. Und deswegen, es wird mal Zeit, dass wir mal ein bisschen hier unser Zockerleben genießen. Solange man noch jung ist. Und deshalb versuchen wir es. Wyabb? Wyabb! I'm back! My friends and I are here to heal you. Wyabb? Can you hear me? Wyabb? So we were right. The contamination is already too severe. It's preventing the Wyabb from answering our calls. Alright, get ready everyone. Time to purge the abyssal energy from this place. Careful. We've got company. Oh. Already? You really think that puny soul could slow me down? Courage in the face of futility is pure folly. He tried to get in my way, so I disposed of him. You killed Malco? He would have dispersed with or without me. Rather than worrying about him, I would urge you to focus on yourself. You may have defeated others of my kind in the past, but underestimate me now, and it will be to your peril. Ihr habt vielleicht schon andere von meiner Sorte besiegt, aber wenn ihr mich jetzt unterschätzt, ist das euer Untergang. Okay. No. The power of the Abyss is intoxicating. The destruction it seeks captivates like a masterful work of art. I strive only for the opportunity to see it up close. I thought this naive little girl was an exception, but it turns out humanity is full of lambs willing to offer themselves up to the slaughter. That is the tragedy of your short lives. You understand nothing of all-encompassing power. Ancient names, pride, friendship, all empty ideas invented to give you a false sense of self-worth. They possess no power at all. The Pyro Archon created those grandiose ideals out of pure selfishness. Anything to avoid sharing power. Anything to avoid handing over the primordial gift to ordinary people like you. Don't believe me? Then ask yourself, why is the Pyro Archon strong beyond measure, while you, Kachina, remain so pathetically weak? I
Kachina, give me your hand. Feel that? I'm right here next to you. Thanks, Moalani. You're right. I have nothing to fear. Because I'm not alone anymore. You're right. Maybe comforting ideals don't have any power. But you also couldn't be more wrong. You've never had to work for your own strength, so you will never understand the true source of our power. What? The courage we have to stand before you and not back down? It comes from our friendship. The power lies not in the ideal itself, but in our commitment to upholding that ideal, and in our decision to stand together and fight! Well said! Let's go, Kachina. It shouldn't take more than 2 of us to handle an enemy like this. Sorry in advance, but you deserve what's coming to you! There aren't many in Natlan who can beat us when we're together. It's time he got a taste of that kind of power. Wie sind nur die beiden wahrscheinlich? From the ashes. Let the Right here! flames of redemption burn! Hear the inferno call! Get back! Yeah! The flames of redemption burn! Alter, der Damage, Alter! Brightly burns the truth! Lol. Let's shred, Sharpie! Hat die gerade wieder so viel Schaden gemacht an denen. Wow. Here goes! Yeah! Zack, 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 zack. Carving waves! Das war's. We won! We actually won! That's what he gets for underestimating you two. Fantastic work, Kachina! Absolutely fantastic! This makes me so unbelievably happy. I'm happy too, Moalani. Together we really are unstoppable! Huh? What's happening? My ancient name is glowing? But I thought I didn't bring it with me. It's probably a projection from the real world. But that doesn't explain why it's glowing all of a sudden. Wait, does that mean you're... That was a bold move, diving headfirst into the fire to save your friend, especially in a place so overrun with abyssal corruption. Still, seeing you pull it off was really something. Everything you said was exactly right. As isolated individuals, we stand no chance against the power of the Abyss. It took years' worth of scars and lots of unnecessary suffering for me to understand that for myself. The Pyro Archon's plan will unite us as one. Everyone has a part to play. Only then will we have the power to defeat the strongest of foes. Who are you? Tupac, a warrior from the people of the Springs. I fought against the Abyss during the invasion 500 years ago. I've heard that name before. You were the giant who saved all of Natlan. Since you were able to awaken my words from your ancient name, that means you have fully embodied the aspirations of the Wayab. Under the name Umoja, you shall unite the tribes and save Natlan from its impending doom.
Me? As long as blood still runs through your veins, even the tiniest spark of steel against stone can ignite a flame. Its blaze will become one with our vision for Natlan. Even amid everlasting darkness, our bonds remain eternal. What's wrong, Moalani? So many memories. My brain was just flooded with everything he once knew. So that's what happened. What do you mean? Did you just figure something out? 500 years ago, they foresaw the very crisis we're facing now. Efforts to save Natlan started all the way back then. We can go over the details once we get back. We shouldn't linger here longer than we have to. I know bits and pieces, but I had no idea Mualani was also part of the plan. This sounds like something that's going to need a lot of explaining. Let's focus on saving the Wyatt first. Okay, that should be enough. Wyatt? Wyatt? Can you hear me? I hear your voice, Kachina, my dear child. Great. Well then, I'm afraid it's time to say goodbye. I just wanted to make sure you were okay before we leave, but we can't afford to stay here any longer. I was going to ask why you bestowed an ancient name upon someone like me, but it's okay. I'll keep searching within myself for the answer. I'll never stop trying to improve my strength. One day, I'll live up to the hero you saw in me. You are already an outstanding child in my eyes, Kachina. No matter what happens. Huh? You are all my most beloved children. It has always been my honor to protect and nurture you. Your ancient name is just that. A name. Much like your parents chose to name you Kachina, I also gave you a name, but it need not define you. Focus on who you want to be. You are already worthy of your name. Now, you need only devote yourself to becoming a better you. The story of your ancient name is for you to continue. Just like your parents, my love for you will never change, no matter what the future holds. Thank you, Wyatt. It gladdens me to see the Pyro Archon's plan move another step towards completion, but it is time for you to leave this place. The situation here is getting worse. Go now, my children. Save Natlan on behalf of all you hold dear. I know we've never met before, Wyatt, but I just wanted to say thank you for encouraging Kachina. It was exactly what she needed to hear. Whoa! What's going on? An earthquake? We're out of time. It's the power of the Abyss. Quick, we need to run! It's a Seelie! The Seelie opened the way for us!
Oh, es nähert sich wirklich. Ach du Scheiße, wir müssen uns beeilen. Ach du Heilige. Es ist direkt hinter uns. The opening in the sky! It's closing! We need to hurry, Was? or we'll be stuck here! Oh Gott. Watch out for the falling rocks! Quick, through the middle! Einfach durch die Mitte. Okay. Okay. Come on, faster! We'll never make it! You've done well. Now come home. We're back! The Pyro Archon saved us. But she's not here. Yeah, didn't she say she used it all up? She's still in the speaker's chamber. What we saw in the Night Kingdom was just her consciousness. So you're saying her consciousness did all that? Every great display of power comes at a price. You must feel terrible, Kachina. Just hold on. We'll get you to a doctor soon. Let's get back to the stadium. The Pyro Archon said she'd have a doctor waiting for us. I recommend getting a full checkup, just to make sure no damage gets left behind. Paimon feels okay. What about you, Traveler? Right. You always seem to do pretty well against the Abyss. Let's get going. We need to share what we learned in the Night Kingdom as well. Right. The Wyatt mentioned something about the Pyro Archon's plan. What is it exactly? I'll let her explain everything. We're all a part of the plan now. Every move we make from here on out will decide Natlan's ultimate fate. In die ewige Nacht. Alles klar. Okay, Leute. Faszinierend. Sehr faszinierend sogar. Der Vorteil ist, wir können uns einfach direkt hin teleportieren. Und da sind wir auch schon da. Auf jeden Fall, Leute, wie gesagt, wir werden definitiv, also ich werde mit euch auf jeden Fall einen Stream starten. Hier. Das wird wahrscheinlich nächste Woche sogar tatsächlich sein. Also besser gesagt, ja doch, nächste Woche, weil diese Folge, die ihr jetzt hier gerade seht, müsste ja der Freitag eigentlich tatsächlich sein. Nächste Woche am Wochenende, Leute, werden wir einen Genshin-Stream starten. Und hier mal endlich mal Truhen sammeln, die ganzen Teleporter freischalten. Ich glaube, das wird höchstens, dass wir das mal in Angriff übergehen. Weil, wie gesagt, ich bin noch bis Freitag arbeiten, Leute, nächste Woche. Und dann habe ich erstmal Wochenende, was auch wieder das Schöne ist. Wochenende schön frei. Und ja, wir werden auf jeden Fall einen Stream starten.
Ich hoffe bloß, die Teile kommen gut an. Weil ich möchte schon gerne mit euch zusammen auf gute Qualität auch den Stream auch für euch genießbar machen. Wäre halt doof, wenn die Teile jetzt nicht da sind. Aber ich denke mal schon, dass sie bis nächste Woche wahrscheinlich da sind. Bestellt sind sie schon mal. Es ist nur eine Frage, wie lange die brauchen, bis sie ankommen. Aber ich denke mal, dass sie bis nächste Woche da sind. Okay, Leute. Dann, heute ist die Folge wieder ein Tick kürzer als gedacht. Mal knapp 21 Minuten. Wir sehen uns dafür in der nächsten Folge wieder. Und wie gesagt, nächste Woche kommt ein schöner Stream am Wochenende. Wo wir mal in Ruhe, mal Genshin Impact, mal die ganzen Truhen und Teleporter und so alles mal nach und nach freischalten. Wir werden auf jeden Fall auch diese roten Quests machen, Leute. Das kommt auf jeden Fall auch bei den Streams, wenn wir alles Zeit haben. Also definitiv machen wir das auf jeden Fall. Ich freue mich mega drauf. Ich hoffe, einige von euch sind auch mit dabei. Wird sich zeigen. Bis dahin, euer Masho. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.